my YouTube channel. If you are new to my channel, hi, I am Neelam Chauhan. Please take a moment and subscribe to my channel so you won't miss any of my future videos. Today's video is all about I have used the rice water for 5 days. I will share my experience with you guys on camera. So without wasting time, let's jump into it. First of all, talking about rice water benefit, which contains too much of starch, as well as there is a good vitamin, which is the vitamin B, vitamin C, vitamin E, so many minerals, as well as it contains the antioxidant property. So it is so good for our hair. So there are so many good properties in rice water. So we will try rice water for straight 5 days and we will see the result. So without wasting time, we will see the how to make rice water. So let's begin with the rice water recipe. First of all, you need rice. I am taking basmati rice. You can take any of rice, but it should be a white rice. Then after, I will take 2 bowls of rice and I am washing them off with a clean water so that make sure there will be no any impurity and I can remove all the dirt out of it. 2 washes are more than sufficient, I guess. So I am doing that. Then after, I am taking this bottle as a measurement, the 1 day measurement. So I am taking the 5 bottle of water because I am doing a 5 days challenge. So that's why. Then after, I will rub the rice with water to extract all the proteins, minerals and starch out of rice. Then after, I am taking one vessel and pouring the rice water in it. I will make sure there will be no waste. So remaining rice water, I will take one strainer and strain the remaining rice water so there will be no waste. And then after, I will boil this rice water for 15 to 20 minutes. Then after, I will turn off the gas and keep it for a while to come down to room temperature. And then I will fill the rice water in these bottles. After filling these bottles, I will cover with the lid and keep it for 2 days for fermentation process. This video may take your longer time, so please take your snacks and coffee with you and watch till the end for the final result. Hi guys, this is day 1 and yeah, I'm really excited to try this rice water for freaking 5 days straight. So yeah, first of all, I will comb my hair. So I am using this comb. You can use wooden one. So I will attach the clip here how my hair is looking on first day. An important thing, before applying this rice water, you have to wash your hair with normal shampoo because आपके hair clean होने बहुत ज़रूरी है. If आप dirty hair में ये वाला process करोगे तो उसका कुछ result आपको मतलब visible result आपको देखने को नहीं मिलेगा. So now I will measure my hair length. Yes. So हमको पता चलेगा after 5 days एक्चुअल में इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है. बिकॉज मैंने बहुत सारे फॉरेनर यूट्यूबर को देखा है कि वो लोग मेजर कर रहे हैं कि उनके 5 डेज में कितना ग्रोथ हुआ है लाइक लेंथ में. सो वी विल डू द सेम एंड विल सी कि कैसा रिजल्ट आता है. मेरे पास ये मेजर टेप है. सो इससे मैं मेजर करूंगी. सबसे पहले मैं मेजर करने के लिए सेंटर पार्टीशन कर रही हूँ सो दैट मुझे लास्ट डे पे भी इजी रहेगा टू मेजर लेंथ. ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर है. यस. सो मैं ये वाली लेंथ ले रही हूँ जो मेरा स्टार्टिंग पार्ट है, लाइक स्टार्टिंग पोर्शन है. सो आई विल मेजर दिस पार्ट. सेंटीमीटर में करूँ या इंचेस में? सेंटीमीटर में बेटर रहेगा क्योंकि ऑफ कोर्स सेंटीमीटर में ही इंक्रीज होगा. या सो Two hours later. This is 36. You can see.
So now I am transferring rice water from this bottle to glass bottle so that you can see the color and कंसिस्टेंसी तो कुछ होगी नहीं, बट हाँ कलर आप देख सकते हो कि कैसा है. So yeah, I have transferred my rice water for day 1 in this bottle. I will show you how to apply the rice water. You can apply, pouring in one bottle and you can spray it. और दूसरी मेथड वो है जो मैं फॉलो करने वाली हूँ, दैट इज इन्वर्जन मेथड, जिसमें आपको हेयर पूरे आगे कर लेने हैं. देन आफ्टर यू हैव टू पोर द राइस वाटर इन योर हेयर. सो या, first of all you have to comb your hair. I am not doing like this is a fast forward clip, so keep that in mind. Don't be harsh on your hair. Then after I will pour the rice water which I have transferred in the glass bottle. This inversion method is also helpful in the blood circulation, so it will be good for hair as well. After this rice water process, I will tie my hair with the help of buckle or maybe the comb. Here I am doing with the comb. Then after I will keep it for 25 minutes. So guys, I have washed my hair and you can see that how my hairs are looking right now. I have washed my hair with only water, normal water, no shampoo, anything else, because I just wanted to show the difference. So I will do the rice water thing for continuous and will wash with the normal water, and maybe thrice I will do shampoo, because of course 3 days में मेरे बाल खराब हो जाएंगे, तो will do shampoo, but normally I will not do shampoo on regular basis. So yeah, see you in next day. Bye. This is day 2 and we will follow the same procedure, which we will comb first. So I am combing my hair and you can see my hair on a there is no much difference. Of course this is day 2 and you will not see any visible difference on this spot, I can say. So yeah, we will use our rice water. Today I will use directly this bottle because yesterday I was supposed to show you the texture and color of the water. Again second day I will follow the same process, there will be no change. So yeah, मैंने अप्लाई कर दिया है राइस वाटर एंड येस ऑफ कोर्स वो पानी गिर रहा है, इसलिए मैंने ये टॉवल रखा है. जस्ट वांटेड टू अपडेट दैट कि राइस वाटर की स्मेल वाज टू बैड. आई डोंट नो कल कैसा होगा. एंड देन आफ्टर 4th डे एंड 5th डे, ओ माई गॉड, लिटरली सेकेंड डे में ऐसी स्मेल आ रही है. सो anyways, after 20 to 25 minutes I will wash my hair and yeah, I will see you tomorrow. Bye. Hi guys, this is day 3 and we are going to do same process. Rice water. मेरे आवाज को क्या हो गया, I don't know. So yeah, the update is मेरे hair soft feel कर रहे हैं, kind of shiny भी लग रहे हैं, but you can see कि यहाँ पे मुझे ऑयली लग रहा है बिकॉज ऑफकोर्स मैंने सिर्फ नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश किए हैं, मैंने शैम्पू यूज नहीं किया है. राइट नाउ दिस इज अ डे 3, सो आफ्टर अप्लाइंग राइस वाटर, सो आई विल डू हेयर वॉश विथ शैम्पू. टुडे आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू ट्राई द 3rd day rice water, but I am scared of that bad smell. But what I will do is I will add some drops of tea tree oil so that it will not stink. Maybe, don't know, but I will try that way. And I am not going to do that inversion method because उसमें बहुत सारा पानी जाता है और वो मुझे smell I can't tolerate. So yeah, I will do the spray bottle वाला thing. I will transfer this rice water into this spray bottle so that it will be easy for me. I am transferring this water. It's too bad. So I would suggest कि आप है ना ऑरेंज पील आते हैं, ऑरेंज पील है ना जब फर्मेंट करने रखते हो तब राइस वाटर जब बॉईल करते हो तब भी डाल दो. जो स्मेल होगा ना तो इतना स्टिंक नहीं करेगा बिकॉज मे बी उससे वो सबसेट हो जाएगा. आई डोंट नो, बट मे बी. आई एम एडिंग दैट टी ट्री ऑयल
4-5 इज इनफ बिकॉज 4-5 भी मेरे हिसाब से ज़्यादा है, बट ये पानी में डाइल्यूट हो जाएंगे तो बेटर रहेगा. नाउ आई विल शेक एंड डू द थिंग्स. इट्स रियली नॉट स्मेलिंग बैड राइट नाउ बिकॉज मैंने ट्री ऑयल का वो ड्रॉप्स डाल दिया है, तो इट्स एग्जैक्टली स्मेल लाइक ट्री ऑयल. Here I am trying to use rice water quantity as much as I can, as a spray bottle tends to use the lesser quantity, so I will use the full bottle of rice water. Today I will do the shampooing so that I can show you after shampoo, results. So yeah, see you tomorrow. Bye. Hi guys, this is day 4 and we will follow the same step. उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कल मैंने शैम्पू से हेयर वॉश किए थे. फर्स्ट एंड सेकेंड डे को मैंने नॉर्मल पानी से वॉश किया था, राइस वाटर. सो ऑफ कोर्स शैम्पू के बाद बहुत ज़्यादा स्मूथनेस एंड बाउंस आ रही थी. एक्चुअली आपको मेरे हेयर एकदम खुले खुले बाउंसी प्लस आपको ज़्यादा सिल्की लग रहे होंगे, इफ़ यू कैन सी. मेरे यहाँ से हेयर अभी ऑयली लग रहे हैं बिकॉज मुझे सुबह कुछ काम था एंड आई वॉज स्वेटिंग अ लॉट. दैट्स व्हाई माय हेयर इज ऑल्सो ऑयली. एंड या नाउ वी आर अगेन फॉलोइंग द सेम प्रोसेस. मैं स्प्रे बॉटल में मेरा जो फर्मेंटेड राइस वाटर था वो इसमें फिल कर दिया है, प्लस मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल डाला. आई एम अगेन फॉलोइंग विद द स्प्रे मेथड बिकॉज इन्वर्जन मेथड में शायद मैं शेक करना भूल गई. I have tied my hair and after 20 to 25 minutes I will wash my hair with normal water and then after 5th day को मैं shampoo से wash करूँगी and then after we will see the final result. See you tomorrow. Bye. Hi guys, this is day 5 and I am really excited to see and show you the final result. हमको लेंथ देखना है. एक्चुअली आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द लेंथ बिकॉज बहुत लोगों ने देखा है कि 3 to 5 days में उन लोगों को लेंथ में भी लेंथ भी चाहे सेंटीमीटर हुआ है या फिर सेंटीमीटर 2 हुआ है, वॉट एवर लेंथ इंक्रीज हुआ है. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो दैट रिजल्ट. आई डोंट नो ये हुआ होगा या नहीं, मैं भी ऑन कैमरा आपके सामने करने वाली हूँ. एंड या मैंने जैसे बताया था कि 4th डे को मैं पानी से ही हेयर वॉश करने वाली थी, बट मैंने नहीं किया बिकॉज उसकी स्मेल बहुत बैड हो रही थी एंड आई वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट. सो मैंने शैम्पू से ही हेयर वॉश किया. कैन सी माई हेयर, इट्स टू शाइनी, सॉफ्ट एंड मच हेल्थियर देन बिफोर. एंड यू कैन सी it's a natural wave and bounce. I am really happy with the softness and shininess because you can see this is a natural wave which I am getting. I'm liking it. So yeah, we will follow the same process. मैंने राइस वाटर में few drops of tea tree oil डाला है बिकॉज कि उसके बैड स्मेल की वजह से. सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस बट मेरे घर के आसपास बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ आती रहती है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी. आई विल स्टार्ट विद द प्रोसेस. वाओ, माई हेयर्स आर लुकिंग सो गुड, सो गुड. With my rice water and after 20 to 25 I guess आज मैं 30 minutes रखूँगी and then after I will follow with the shampoo and conditioner or maybe the hair mask.
सो आफ्टर दैट मैं आपको मेरे हेयर दिखाऊंगी, उसकी सॉफ्टनेस एंड शाइनीनेस। मुझे 4th डे से ही उसका रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा है। सो वेट फॉर फाइनल रिजल्ट एंड फाइनल कंक्लूजन। मैं आपको सब बताऊंगी कि लाइक हमको कितने दिन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज द ओवर प्रोटीन इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर हेयर। सो या आई विल सी यू आफ्टर हेयर वॉश। So yeah, this is day 5 and finally I'm really excited to measure my hair length. So we will do the hair combing first. So I am doing hair combing and you can see how my hair is looking. It's too shiny and too smooth, to be honest. You can see my hair is already looking so healthy. So first day I did the center partition. So today same I will do the center partition. That's how I will able to see the difference. So I am doing center partition. I am going to measure my hair length. So last time I took this portion. So this time again I will took this one. And we had a 36 centimeter length. So let me see. What? It's 38.5. It was a 36 and right now it is 38.5. That is 2.5 centimeter increased. Really? Oh my god. Literally 2.5 centimeter in 5 days. It's good. Actually, it's good. Because I had a very severe hair fall before rice water, and to be honest, right now there is a hair fall but hardly 2 or 3 hair, so it will not come in a hair fall situation. But before that I had a hair fall because I had a B12 deficiency, so maybe it caused the hair fall issue. And I will attach the first day and the last day photos, so you will get to know about my hair, proper hair situation, that shining and the smoothness of hair, the wave. Because after 3 days you will get the natural beachy wave, so maybe your original hair texture or maybe the bounce of real hair. Overall, my conclusion is there is no hair fall after using rice water, because 2 or 3 hair will not counted in hair fall, so that's why there will be the cure in the hair fall. Detangling is very very easy. Hardly I am getting any knot in my hair. It's giving really good shining to your hair, and it will be lastly it's stronger enough. It will actually help to grow your hair, so you can definitely try. I just wanted to give you a disclaimer here that you can't use the over protein in your hair, because the rice water contains too many vitamins and good properties, so you can't overdo. So I would not suggest you to use 5 days straight, because overuse of anything will harm eventually. So yeah, I would suggest you that you can use rice water thrice a month or twice a month. I would not suggest straight 5 days, because it will fermented and it will cause over protein harm
So I would highly recommend you to use rice water, but not overuse rice water. Hope you like this video. If you like this video, please share with your girlfriends, friends, family, so they will also get benefit out of this video. I will see you in my next one. Till then, bye.